Students of class 7, welcome to our English class. Once again, I like to draw your attention to the board. Look at the board and try to study what I have written on it. Happy, kind, and here I have added something before the word. Unhappy, unkind. Now, happy, I have added here something after the word ness. Happy plus ness, happiness. Kind plus ness, kindness. And in the third example, I have added something before the word and something after the word. Unhappiness, unkindness. This something is a group of letters, and sometimes even a single letter may be added. And thousands of words are being made or have been made by adding a letter or two or a few letters before a root word. These are called the root word, base word, root, the original word. And sometimes by adding a few letters after the root word, and sometime again some letters are added or fixed before the root word as well as after the root word, and new words are created, new vocabularies are created. Now, when a group of letters or sometimes a letter are placed or fixed before a root word, then that group of letters are called prefixes. Prefixes. And when they are added or placed or fixed after the root word, they are called suffixes. So, prefixes and suffixes are an important part of English language. And we can create in numerous words by adding suffixes or prefixes or both to the root words. Let us see some oft used prefixes and suffixes. There are many, but in junior classes like class 7 or in the secondary level, the prefixes and suffixes that are oft used, প্রায় যেগুলো ব্যবহার হয় সেরকম কিছু প্রেফিক্স এবং সাফিক্স নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। দেখব যে কিভাবে নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে এই প্রেফিক্স বা সাফিক্স যোগ করে। Some prefixes, very common prefixes, are used to make the opposite of the root words
or sometimes to mean the opposite or without. An is such a prefix. Can you give some examples of words that are being made by adding an before the root words? আমরা আগে দুটো পড়েছিলাম, unhappy, unkind, and it's your task to find out more words with an prefix. Okay, so while reading English texts or listening to English news or some texts, follow minutely and try to make a list of words with the prefix an. Then discourage. The root word is courage. Discourage. Then disqualify. But keep it in mind that disturb is, in the word disturb, this is not a prefix. It is an integral part of the word disturb. Disturbটা কিন্তু আমরা ভাঙতে পারি না, টার্ব বলে কথা তার সঙ্গে ডিস এরকম নয়, এটা মাথায় রাখতে হবে যে রুট ওয়ার্ড থাকতে হবে, তার আগে কিছু অ্যাড হচ্ছে. This should be kept in mind. Then disagree. Agree is the root word, disagree. So I won't give more examples. It is your duty to find out more words. Now impossible. Impossible, that is not possible. Negative. Improper. Proper is a root word, and so improper. Then insensitive, invisible, and there are many others. Then comes irregular, irresponsible, so irregular means not regular. বললাম not, without or opposite এরকম বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা রুটের সঙ্গে এই ধরনের প্রেফিক্স গুলো ইউজ করে থাকি. ওকে, দেন misguide, mislead, miscalculation. I mean, a wrong or negative approach, এখানে একটা নেগেটিভিটির একটা মিনিং এখানে রয়েছে. misguide, not to guide properly, or rather guide wrongly. So these prefixes are very common ones that are used to make new words. Okay,
three more prefixes here. Pre, সাধারণত before এই সেন্সে ব্যবহার হয়, যেমন আমরা prefix, that is fixed before the root. Prefix pre-planned, planned beforehand. Pro মানে for বা in favor of এরকম হয়, or before হচ্ছে proactive or procreate. Then re মানে again বা back, আমরা জানি regain, reassess, recreation. So these prefixes are commonly used to make new words, to create new words easily. Now it is your task to find more examples from your text and from other texts, as many words as possible where these prefixes are used. Okay, and after the discussion of suffixes, I will give you some tasks also. So now let us come to the suffixes. Suffixes are plenty, মানে প্রচুর পরিমাণ suffix আছে ইংরেজিতে, কিন্তু আমি ফার্স্ট যেগুলো লিস্ট করেছি, that is in your syllabus or in the lesson the vagabond, ওই লেসনের শেষে তোমাদের দেওয়া আছে সাফিক্সের যে লিস্ট, আমরা সেটা আগে করার চেষ্টা করি, and then we will add some more. So why this is a suffix? What is the root word here? Wealth, wealth, wealthy, health, healthy. Wealth is a noun and wealthy is also a noun. It refers to the person. Wealthy is adjective, so why is added to make adjective? Health, noun, healthy, adjective. Now less means without, very common, sleepless, homeless, and it's your task to add more. Full means full of, beautiful, helpful, boastful, grateful. There are so many. Now look here, a few double L, but when it is added to a root word, one L is dropped. Helpful, beautiful, আমরা একটা L ব্যবহার করছি, এটা লক্ষণীয়। Then ly, regular plus ly, regularly. So from adjective to adverb, adjectiveর সঙ্গে ly যোগ করে adverb তৈরি করা হয়। Timely, usually, beautifully, beautiful plus ly, beautifully. So then ph, this is not very common. So position, এখানে যেমন 15, 20th, আবার wide থেকে with, এখানে অবশ্য wide adjective থেকে noun হয়ে গেল with. Side, in the poem there is a word fireside, roadside. Then er or or sometimes, writer, it refers to the agent or the doer, right, or one who writes, writer. Play, one who plays is a player, so er, or author, donor, ওখানে or. Then only are, the verb that ends with e takes only are. The same thing happens here. Writer, যেমন এখানে believer, driver, one who drives, one who believes. So only are, these suffixes are given in your text. Now I'm going to add some more. Can you yourself
adds a few prefixes to this list. I'm giving you a word and you have to tell me what is the suffix here. National. If you can break the word into two, you will get the suffix. Yes, L. Because nation plus L, national. So AL is a suffix that is used very much. National, approval, approved থেকে approval, dismissal. So there are many. L is one. Then able, can anyone tell me a word with able or able? Able that talks of ability, that is capable, playable. তোমরা এটা ক্রিকেটের কমেন্ট্রিতে শুনে থাকবে। প্লেয়েবল এর থেকে বেশি যেটা শোনা যায় সাফিক্সের আবার আগে যদি আমরা প্রেফিক্স জড়িয়ে আনপ্লেয়েবল বল, বুমরা bowled an unplayable ball, or Kohli got out by an unplayable ball. So playable, so able, then able, একই রকম সেন্স কিন্তু audible, visible, that can be seen, that can be heard. Odd means here. So able, these are very common suffixes. Then there is ness. আমরা যখন লিস্ট করেছিলাম kindness, forgiveness. So this suffix is used to make noun forms, sometimes from verbs and sometimes from adjectives. So kindness, forgiveness. Then shun, SIONTION, institution, permission, audition. So shun is also used, shun, TION হয় কখনো SION. So these are also used to make new nouns. Admit থেকে admission হচ্ছে, admission, permission. Then promotion, promote থেকে promotion. So they are also very common ones. Then there is TY or ITY, nationality. There are so many more. Then there is hood, boyhood, childhood, livelihood, neighborhood. Then there is MENT, another suffix added to make noun, movement, development. So there are many suffixes and prefixes. EREST, to make comparative degree and superlative degree. ER is used, high, higher, then highest, EREST. So then ism, ISM is another. Hinduism, Buddhism,
সো ইজম অ্যাকচুয়ালি বিলিফ, বিশ্বাস, এটা বোঝাতে ব্যবহার হয়। সো হিউম্যানিজম, so there are many suffixes and prefixes, and the suffixes and prefixes help us to create new words, এবং শুধু বলছি আগে নয়, আগে পরে দুদিকেও বসে। যেমন আমরা নেশন, ন্যাশনাল করলাম, তোমরা বলো তো দেখি এখান থেকে কিছু নিজেরা একটা ভাবতে পারছো কিনা, নেশন শব্দটাকে আগে পরে দুদিকে জোড়া যায় কিনা? নেশন, দেখো আমি যদি এর সামনে ইন্টার জুড়ে দিই, দিস ইজ অ্যানাদার প্রেফিক্স এল বলতে পারি, ইন্টার, দেন এল, দেন আইটিওয়াই, ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনালি করলাম আমি এখানে, আবার নেশন, এল, ন্যাশনালিটি, দেন অ্যান্টি ন্যাশনাল, অ্যান্টি nation L. So even add prefixes and suffixes to the same root word to make or create many more new words. তো আমি এখানে তোমাদের একটা টাস্ক দিয়ে শেষ করে দেব, সঠিকভাবে লিখতে হবে। Add appropriate prefix or suffix and fill in the blanks with the new words. The boy does not come to school very often. He is dash. We must be aware of the harm our country. My teacher always My teacher always dash me to continue with my studies. তাহলে আমাদের এইগুলো যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাকে বুঝতে হবে কনটেক্সট থেকে, the boy does not come to school very often, তাই তাহলে রেগুলার দেখলাম আমি, তা আমার তো রেগুলারলি ভাব আসতে পারে। আবার এখানে কনটেক্সটে কি বলছে, he is regularly, no, that is not appropriate. He is irregular. Okay, so such tasks may be given.
we must be aware of the dash elements that may harm our country. তো আমাদের কান্ট্রি কে হার্ম করতে পারে সেগুলোকে কি ধরনের এলিমেন্ট বলবো আমরা? ন্যাশনাল এলিমেন্টস? নো, অ্যান্টি ন্যাশনাল। তাহলে নেশন দেওয়া আছে, তাহলে আমি সাফিক্স প্রেফিক্স দুটোই করছি, অ্যান্টি ন্যাশনাল এলিমেন্টস। তাহলে আমি এখানে অ্যাড প্রেফিক্স সাফিক্স অর বোথ এরকম দিলে ভালো হতো, অর বোথ, and fill in the blanks with the new words, the new words তৈরি হচ্ছে কাজে। My teacher always dash me to continue with my studies. তাহলে কারেজ এনকারেজ হতে পারে, ডিসকারেজ হতে পারে, কারিজিয়াস আমরা ওইউএস বা আইওইউএস এরকম আরো অনেক ছিল সাফিক্স, তোমাদের লেভেলে কমন গুলো করলাম আমরা, পরে আরো দেখা যেতে পারে। তাহলে মাই টিচার অলওয়েজ encourage me, yes, encourage me। তাহলে আমরা বোধহয় যখন প্রেফিক্স করেছি এনটা ড্রপ করে গেছি, তাহলে এন আর একটা পেয়ে গেলাম, ইএন, এন, এনকারেজ, একটা আমরা পেলাম এন, এন ইএন দিয়ে করা যেতে পারে, ডিসকারেজ যেমন করেছিলাম এনকারেজ আমরা করতে পারি। আরো সাফিক্স প্রেফিক্স আছে, তো সেগুলো তোমাদের না জানলেও হবে, বা তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যখন পড়বে টেক্সট বই, তাহলে দেখবে নতুন নতুন তোমার যদি রুট ওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা থাকে যে এটাই তো এই ওয়ার্ডটা তো মনে হচ্ছে এর সঙ্গে জুড়ে হয়েছে, ইফ ইউ কনসাল্ট দ্য ডিকশনারি সেখানে তুমি দেখতে পাবে ভেঙে ওটা করা আছে। তাহলে দিস মাস্ট টুডে, থ্যাংক ইউ।